Hello, everyone. Welcome to another episode of Deep Cuts with the famous Prime Time. This is gonna be a very interesting episode. Prime Time's been selling vintage before COVID. I remember mereka udah bikin store tadinya di Wijaya, sekarang mereka udah pindah. Tapi lebih baik kita dengar langsung dari mereka tentang cerita Prime Time, which is I think it's very interesting karena mereka udah mulai, while banyak banget orang-orang di vintage yang mulai dari zaman COVID era, tapi Prime Time udah mulai jual vintage dari sebelum itu, dan gue pernah datang sekali dan like, oh siapa ya yang maksudnya kayak hebat juga mereka berani untuk bikin toko vintage di saat yang lain-lain masih kebanyakan thrift dan gak berani jual baju-baju vintage semahal itu. Dan ya, jadi sekarang kita bakal dengar langsung dari mereka. We're waiting for Prime Time. This is gonna be very very interesting episode. Karena ini mungkin pertama kalinya episodenya itu guestnya adalah toko brick and mortar, which is like toko fisik. Karena biasanya kita sama kolektor, sama pebisnis di vintage yang udah lama, but this time we got Prime Time, which is like a successful store yang udah berdiri cukup lama. Kalau misalkan dibandingin sama kita yang baru aja di sini. So yeah, we're waiting for Prime Time. Where are you, Prime Time? Just shoot me a request if you're here. What's up, everybody? How are you guys? Today is Friday, which is jarang-jarang deep cut hari Jumat, but it's a special episode. Karena kayak kemarin gue sempet story kayak siapa ya yang enaknya diajak ngobrol, and some people said Prime Time, and I was just like contact them and like let's go, let's do it. So, yo, how are you, Rugo? We're waiting for Prime Time. Prime Time. Oh yeah, they're here. Let's go. Hello. Oh, it's bagling. Yo. Hey, what's up? Hello. What's up? Hello. What's up, everyone? I'm Resha. Hey, Raj. Hi, nice to meet you. How you doing, man? Good. How are you? So, please introduce yourself. My name is Ryan. I'm Eric I'm Hans. from Prime Ryan, Time. Eric, Hans. All right, guys. Ini Prime Time. Mereka udah ada di sini. Like most of us ada di vintage karena COVID era, but like them, mereka udah ada di sini sebelum COVID era. So like it's very interesting to hear langsung dari mereka, terutama mereka berani untuk bikin brick and mortar di saat banyak orang yang cuman beraninya di online. So it's kind of interesting to hear like your thoughts and the story about Prime Time. So yeah, Prime Time tuh berdiri dari kapan dan sekarang location-nya di mana sih? We started in 2019. It was 2019, right? It was around November. End of 2019. End of 2019, yeah. And then we started on Jalan Wijaya. And then this year we just moved to STC Senayan, right next to Plaza Senayan. Yeah. Alasan pindah ke STJ kenapa ke Senayan? Having our own physical store was getting kind of difficult because people had to Khusus jalan ke sana ya. harus khusus kan ke toko gitu. Jadi we felt like it was more convenient, kan orang dari PS, dari Sensi tinggal jalan kan kalau ke STC. Then so would you consider like this is like vintage, karena kan STC itu kayak mall hobi lah bahasanya. Yeah.
Ya Jadi semua kayak lebih cocok hobi. aja juga di situ karena orang datang buat ngelihat, maksudnya something yang niche tapi juga emang Ya, orang-orang yang niat datang juga gitu. ya sebenarnya kita kan the only clothing store here, right? Tapi for some reason emang cocok aja gitu. Like the culture is like Mhm. really built around Mostly toko vintage. kamera, toko sepeda, Ya, even toko musik, toko speaker gitu-gitu, ya, very niche. ya Alright, orang ya kesini so khusus lah nyari gitu. apa sorry? Ya orang-orang yang kesini biasanya emang khusus datang nyari toko gitu. Oke. So boleh ceritain pengalaman vintage pertama kalian, kayak misalkan apakah itu dimulai dari t-shirt atau misalkan dari barang-barang lain. Jadi ini Ya, lebih ke personal kalian aja, gimana sih bisa ya. like masuk ke vintage. Kalau gue personal, it started off from band t-shirts. Cause gue sering ke konser gitu kan, nonton, terus beli kaos. Nah lama-lama, the more I look into it, gue nyadar tuh ada kaos yang dari konser yang dari 90-an, dari 80-an. Nah itu gue lihat-lihat, gue cari dari konser-konser yang lumayan ikonik gitu kan. Nah dari situ gue mulai cari-cari deh kaosnya gitu, karena it's related to the history of the band kan. Kalau gue sih gitu. Misalnya Kalau kayak, yang lain gimana? yeah, sure. Oh, for me, I just followed along. New packages came every day, and it's like, oh, pretty cool, and I just bought two. Iya, gue Tapi sih kalau sama misalkan sih. selain t-shirt, kalian kayak ada koleksi lain nggak? Sneakers sih, sepatu. Pertama-tama sih sneakers sih, awalnya sneakers, terus kayak kan lama-lama tuh streetwear culture ya, sneakers sama vintage ya mulai Merge. inilah nge-merge gitu, jadi ya kita juga main dua-duanya gitu. So itu mulai ada ketertarikan itu kira-kira tahun berapa? Kalau gue sih pribadi, gue dari 2016 mulainya ya. Pas tahunan. sini, jadi udah lumayan ya 5 tahunan lah. Dulu masih murah-murah, terus masih dikit yang jualan sih. Apalagi di Indonesia ya. Ya. Terus saat gimana ceritanya kalian bisa kayak memutuskan barang untuk kayak okay, let's like start a business on this? Pas kita keputusan buka toko sih ya, we saw the potential sih, banyak potential, banyak mulai yang main vintage tuh mulai rame. Terus yang pasti belum ada toko yang jualan vintage dulu sih, and to this day juga masih belum ada sih yang benar-benar jualan vintage gitu. Jadi benar-benar kita mau jadi vintage boutique yang dimana barang-barang yang kita kumpulin di sini tuh yang paling bagus gitu. Jadi customer kita bisa browsing, milih-milih, lihat barang yang udah di curate gitu. And then Cool. I think before we started, gue lihat tuh kayak di Instagram banyak yang kolektor lama, terus banyak yang pegang kaos dari lama kan. Terus gue lihat harganya tuh lumayan murah-murah dibanding luar. Jadi from there we saw opportunity that there's actually a lot of t-shirts here in Indonesia that we can sell on to a broader audience. Jadi kayak awalnya kalian juga sourcing barang untuk kayak ngubungin ke kolektor lama yang di Indonesia juga gitu. Ya, for sure ya. Pas kita mulai, sebelum kita buka ngumpulin around maybe 300-400 shirts gitu, jadi kita lumayan beli banyak lah pas pertama. So like actively buying things. Yeah, before we open ya. Dan zaman dulu sih lumayan gampang lah ya nyari kaos for like 300 tau, 200 tau itu lumayan banyak. Terus kita beli bisa bulk juga pas pertama itu. Nah sekarang belakangan ya lumayan susah lah. Jadi lebih murah juga kalau buying bulk gitu ya? Ya. Dulu kadang-kadang bisa beli per kaos 50.000, 70.000 gitu kalau belinya bulk. Nah kaosnya ya sekarang udah bisa lihat mahal-mahal lah sekarang. Iya. Berarti ini kan ada apa sih, kayak ada demand yang lebih tinggi setelah COVID era karena mungkin kayak orang-orang pada di rumah kayak starting doing live
auction, Yeah. terus kayak jual belinya, maksudnya makin sibuk di online gitu. Kalau misalkan itu kan berarti ada bagusnya buat kalian juga karena berarti bayarnya makin banyak kan. Yeah, of course. Yeah. Iya, kayaknya Tapi orang kalau menurut kalian kayak positif negatif setelah COVID era buat brick and mortar shop tuh apa sih? Oh, negatifnya pasti orang lebih jarang ke toko lah ya. Hmm. Makanya we had to adapt with the market. Nah terus sebelum itu pas pertama kita buka, our store was 100% only in store only. Jadi kita sama sekali nggak mau ship, kita mau tuh orang datang ke toko kita, have a good experience, lihat-lihat kaos. Nah dari situ mulailah kita adaptasi karena gara-gara COVID tuh susah lah ya orang untuk datang ke toko kita. And then from there we set up another Instagram Primetime online store where we would make a difference with mana yang kaos kita simpan buat in store, yang mana buat online. Tapi as time goes on, I think we adapted. Everything is available online now. Oh tadinya tuh barang yang online sama yang toko tuh terpisah, tapi sekarang udah bisa. Ya, dulu kita pilih-pilih lah. Jadi kalau yang bagus-bagus tuh kita mau tuh orang datang ke toko, nah, kita ngobrol, kita lihat dia feelingnya sama kaosnya gitu kan. Kalau dari sisi positifnya sendiri, menurut kalian gimana? definitely more buyers ya. Gara-gara orang bosan kali di rumah, terus like they're looking for new hobbies to discover. Orang jadi lebih berani spending juga sih. Kalau kayak knowledge-nya kan juga udah makin matang gitu. Jadi orang lebih berani spending untuk yang lebih mahal-mahal gitu. Jadi kalau online sih, ya online orang berani aja sih. Gitu. Tapi mungkin setelah, maksudnya keuntungannya punya store juga, ya walaupun orang sekarang udah berani belanja online kayak yang even di atas 10 juta gitu. Apalagi kalau misalkan sellernya emang legit, dan sekarang maksudnya kalian punya sesuatu yang lebih lagi karena orang benar-benar bisa experience lihat langsung juga kan berarti ya. Iya, menurut kita sih ya retail experience-nya masih very alive sih. Kayak gue sih pribadi kayak gue masih demen kalau belanja tuh ada toko gitu kan, kita bisa touch and see barangnya gitu, terus kita bisa cobain, kita lihat fitnya tuh gimana, itu tuh lebih experience-nya tuh overall lebih enak kayaknya. Kalau online kan kita kadang-kadang ya kita benar-benar ikutin measurement doang, ternyata measurement-nya kurang 2 cm gitu atau apa gitu kan, fitnya kurang enak gimana gitu kan, beda aja sih. Oke. Kalau sejauh kalian ngejalanin bisnis dari 2019 sampai 2021, menurut kalian kayak what are your favorite moments selama ngejalanin Prime Time? This is the people that we meet, all the new friends we made, all the connections we made. Iya kan, terus kita ya yang paling satisfying sih ya kita bisa lihat tuh community vintage tuh bisa grow with us juga gitu. Kita makin lama makin make a name in the industry, tapi industry itu juga makin gede gitu, terus orang pemainnya tuh makin banyak gitu. Itu yang paling satisfying lah. Iya, karena ya pasti kalian juga pas saat mulai toko itu juga nggak sih yang kalian tuju, maksudnya ngebangun community-nya itself gitu ya, kayak makin banyak pemainnya dan menurut gua offline store sangat-sangat membantu sih, karena kayak orang-orang yang punya, menurut gua kayak anak mobil, lo punya bengkel gitu loh. Jadi kayak lo nongkrong di bengkel aja gitu loh. Kayak lo bisa ngomongin itu bareng di bengkel, jadi sambil lihat langsung mobilnya gitu loh. Even though nggak belanja juga ya kan, kita juga ngobrol enak aja gitu kan. Kalau punya toko ya enak aja, ada tempat buat nyantai ngobrol gitu kan, ngumpulin ilmu juga ya. Kalau misalkan dari sisi bisnis sendiri, menurut kalian biggest mistake selama ngejalanin Prime Time tuh apa sih yang pelajaran? I don't think we'll admit to have any mistakes. No regrets. No, I mean, emang kita buka Prime Time emang buat asik-asikan aja lah. It's just a side hustle for us. So everything that comes with it kita terima, kita senang-senang aja lah.
Mhm. Everything part of the journey aja. For sure. Buat kalian. Yeah, for sure. Menurut kalian selama kalian ngejalanin dari 2019 sampai ke 2021, tren tuh bisa diprediksi nggak sih di vintage? Maybe if we follow the trends yang dari luar ya, kan dulu misalnya Disney Tees tiba-tiba ada yang naik. Nah di sini maybe a few months later dia bakal ngikut gitu. So maybe I think with most hobbies here in Indonesia sih orang sini ngikut trennya mungkin sedikit lambat. Jadi kalau emang mau diikutin waktunya akan datang lah di sini gitu. Untuk prediksi tren di Indonesia sih ya lumayan bisa kita follow sih. Tapi kalau di luar, kalau ngomong di luar sih itu susah expect-nya sih gue bilang. Karena kan bisa tiba-tiba dulu kan ya awal-awal sih Benty yang lumayan mahal, terus bisa tiba-tiba Disney Tee yang kejual berapa ribu dolar, itu kan juga kaget aja sih, bingung juga. Terus nggak lama kan di sini ngikut aja gitu. Tapi kalian notice nggak ada tren di Indonesia sih yang nggak dari luar negeri? Tren di Indonesia nggak dari luar negeri. I don't know man, that's tough to say. Apa ya? Yang kita cukup bikin tren yang rame itu waktu itu yang story yang ini, yang Ari Lasso punya kaos sih. Itu cuma di Indonesia doang sih. Kayaknya. Itu karena di luar kayaknya itu kaos tuh ya gitu-gitu aja. Terus barangnya tuh banyak juga di luar. Tapi di sini kayaknya rame banget gitu. Pas kita bikin, waktu itu kan kita bikin giveaway ya. Yang di page kita itu yang ikut sampai berapa orang itu. Banyak banget. Ya, ribuan orang yang ikutan gitu. Jadi itu lumayan rame juga. Sedangkan di luar negeri tuh kayaknya ya nggak ngerti ini apaan sih ini gitu. Iya dulu kayak sebelum kita kasih kaos itu ke Ari Lasso, kayaknya yang pegang kaos itu maybe like 1 or 2 people kan, dikit banget kan dulu kaos itu. Nah, terus after that kayaknya gue lihat di market sama di kolektor tuh banyak yang punya tiba-tiba gitu. I don't know tiba-tiba dia keluarin dari koleksi atau dia baru masukin ya, I don't know. Tapi I think that's an interesting trend that we're proud to say that maybe we started it here. Dan harganya juga terasa banget melambung karena itu kan. Iya. Harga lokal ya. I mean, yeah, just like the other day when Iqbal bought the Bugs Bunny t-shirt. Exactly that, yeah. Kayak it's kind of funny because kayak kita yang biasa mantau market luar, kita tahu ini harga di luar berapa gitu. Right. Yeah. Dan saat di Indonesia laku segitu, even besokannya walaupun nggak bisa reach segitu lagi, tapi tetap di atas harga market banget harganya gitu. Yeah. Right. But I think that's the whole meaning of vintage for us. Kayak harga itu kan it's just what it means to yourself. Jadi harga pasaran itu sebenarnya ya it's just buat patokan aja lah. Tapi if the shirt means more to you, then more power to you, you know. I think that's what really pulled us towards this vintage scene. Yeah. Kalau menurut kalian selama kalian berbisnis juga, like what are your favorite, like the biggest decision making yang Prime Time bikin? Because deciding to open a store, selling secondhand T-shirts, I think at the time was pretty crazy. Biggest decision making, and moving our store, I think was a pretty big decision that was very good for us, in my opinion. Tapi setelah pindah toko, sekarang receptionnya lebih bagus? Overall sih lebih bagus sih. Lebih kita bisa ya on top of our existing customers, kita juga bisa draw customers yang mungkin mau lebih mendalami barang-barang yang vintage atau even sneakers gitu. Banyak yang kayak iseng datang nanya-nanya gitu kan, itu lumayan lah, kita bisa kita bangun juga lah dia punya ini apa sih interestnya gitu. Sambil bagi-bagi knowledge juga lah ya. Iya, jadi orang kan yang kalau penasaran gitu kenapa sih vintage lagi rame atau kenapa mahal-mahal ya kan, kita juga bisa educate aja gitu. Yeah, because other than vintage kita kan juga jualan sepatu.
Nah, most of the time customer yang datang tuh antara nyari kaos atau nyari sepatu. Jarang tuh yang emang datang mau lihat-lihat semua gitu. Itu lumayan jarang. Makanya orang yang datang sini khusus sepatu gitu, kita bisa ajarin ini kaos vintage nih sebenarnya menarik juga. Lama-lama dia belajar sendiri gitu. From that, I think we can over time hopefully we can blend orang-orang yang demen sepatu sama orang-orang yang demen kaos vintage. Karena sekarang itu dunia yang sangat berbeda lah di Indonesia. Belum terlalu merge. Iya, nggak ke bridging sama sekali ya antara dua-duanya itu. Tapi kalau misalkan sepatu kalian tuh banyak yang vintage juga kayak di sebelum 2000 gitu. Banyak. Few. Tapi mostly not necessarily yang new release ya. Kita mau yang lebih niche juga kan, karena emang lebih main ke vintage gitu. Jadi maybe 2010s gitu lah ya, around there. I think most of our shoes from. Okay. So if we're talking about like karakter dari toko Prime Time sendiri, apakah kalian kayak memutuskan, maksudnya kayak memilih ngekurasi barang yang masuk, kayak saat kalian nyari barang itu tuh kayak ada oke, ini prime time banget, atau kayak kalian kayak just try to get anything? I mean, I think it's a mix of kayak misalnya it's a combination of whether we can sell the shirt sama whether we like the shirt juga gitu. Karena itu juga masuk pertimbangan juga sih, kayak kalau kita nggak suka kaosnya tuh kita nggak akan jual gitu. Jadi kita personal taste kita juga masuk ke decision making processnya gitu. Karena kan ya memang mulainya kita dari hobi juga, itu dari personal preference. Ya, it also has an influence on everything that we gather. Yeah. And sometimes, to be honest, I mean we have like a few customers that we have in mind. Kalau ada yang bawain kaos ke kita lihat, oh ini si ini nih pasti mau nih. Ya udah kita berani ngambil gitu. Iya, itu yang Kadang-kadang kita mikir ya. That's really good actually. Jadi kayak udah ke apa ya, otaknya udah ke langganan kita. Iya. Ya kita mulai tahu lah langganan kita tuh maunya yang kayak apa gitu. Or like what they already have, what they don't have gitu kan. Lama-lama kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Okay, I think it's time for us to show some of your collection dari yang kalian udah koleksi. Barang-barang apa sih yang kayak the hardest for you to let go, I think? Hardest first to let go? Yeah, I think each of us brought like 5 shirts. I think we can have Ryan start. Yeah, let's do it. Are we gonna have a look at your collection too? My Some collection. shirts? Can we see some shirts? Oh shit. So actually, gua tuh mau pindah minggu depan ke New Zealand. Oh shit, Nice. for real. Okay. Good luck, man. So, soalnya kalau mau lihat barang-barang gua tuh udah di pack nih, udah siap pergi semua. Oh yeah. Rapi banget. Rapi. Udah ready to go gue. Yeah. Nih salah satu barang yang baru nyampe hari ini nih, taxi driver. Nice. Oh, Damn. nice. Oh, yeah, that's sick, man. Ya. Baju gua nggak banyak sih, baju-baju vintage tuh ini nih 2 ini, sama paling gitu beberapa sisa, sama paling nggak banyak lah yang masih OTW. Iya. Kalau bisa limit lah, bagus lah. Good for you. Stock control. Kalau bisa, that's a skill, you know. Something Yeah, we don't yeah. have. I think also buat yang business minded, skill juga untuk nggak punya keterikatan yang segitunya sama baju, you know. Kayak kalau misalkan, maksudnya kalian punya baju gitu, cuma kayak you don't mind kalau misalkan someday lo nemu baju yang lo lebih pengen terus melepas yang sebelumnya. Yeah. Alright, yeah. Tapi yang susah banget. Yeah, I wish I could say the same. Jadi sering juga tuh kalau ada yang bawa barang ke kita, kan there's 4 of us here. There's me, Ryan, Hans, and ada Dika. Right now he's in Bali. So biasanya tuh orang kalau bawa barang ke kita udah tahu, oh ini barangnya si Dika suka nih.
ya udah kita buat Tika aja deh langsung gitu. Jadi a lot of our stuff up here don't actually end up that up for sale. One of us takes it. Sering itu lumayan sering. Pasti sih, gue kalau punya toko kebayang gitu terus sih pasti. Iya. Alright, Kalau Ryan yang wants to kalian start. koleksi tapi banyak t-shirt. Ya, let's start. Okay. What was your question? Let's just finish it off. Kalau misalkan yang kalian koleksi kebanyakan t-shirt atau kayak ada barang-barang lain juga? Mostly, ya t-shirt sama sepatu lah. Sepatu juga. Oke. Hats maybe. Yeah. Alright. Let's show it. Okay. Your collection. So the first shirt I have is this. Okay. Oh, is this Kanye West? It's the Kanye one. Let's go. Starting at zero. No, Run shut it. up. Starting at zero. Run it. Fuck. Oh my god. Gue belum pernah lihat ini di Indonesia kayaknya deh. Oh my god. It's so good. Ini berarti 2004-an gitu kali ya? Yeah, around there. Yeah, 2004. So the shirt is jadi dia collab sama streetwear brand namanya Teenage Millionaire. If you've seen the original, it says Jesus is my homeboy. Tapi karena lagunya Kanye Jesus Walks With Me, dia ganti jadi Jesus Walks With Me. Oh my god, it's so good. Baru lihat gue ini. And the A on the back. It's so good. Tapi tagnya si Teenage Millionaire itu. Yeah. Oh shit, that's really good. Oh. And next one is a pretty controversial one, I guess. Oh, okay. Free Kobe. It's a free Kobe Bryant shirt from when he had his lawsuit and like allegations, 2000, I believe. It's on a Hanes tag. Yeah. Peace, Kobe. Ini gue juga baru pertama kali lihat sih Free Kobe yang ini. Biasanya kan yang kayak ungu, dia pakai kacamata. Yeah, I need that one too. Yeah, that one's crazy. Next, you have Puff Daddy, Rappy, Puff Daddy and the Look at that. family. Damn, look at that. And the back is crazy. Jay-Z, Busta Rhymes, Diddy, Usher, shit. Nas. Coba lihat dari dekat mukanya, itu tulisannya apa? Atasnya been around the world. It's Puff Daddy and the Family Tour from 97 until 98, I think. The last one. It's so good. Gue ini juga baru pertama kali lihat sih. Puff Daddy-nya juga apa gitu, mukanya kayak rapih banget gitu. Yeah. Ini tagnya apa ya? It's on a Kings and Queens. It's like a bootleg tag. Okay. It's really cool. And next one, NERD. Oh man, it's so good. Gue pernah nemu sekali ada yang jual di Indonesia, cuma kayak udah agak mahal, akhirnya kayak nggak gue beli. Terus gue masih mikir-mikir, ujung-ujungnya kebeli orang. Ini lo dapet dari Indonesia bukan kan? Yeah, that was me. That was him. You have two of these, right? I have two of these. This is the only shirt that I have two of. Oh my god, ini size apa? This one's a large. Fuck. Bagus banget, bagus banget. Dia ada kayak It's like fuzzy. what is that? Oh, Velvet. damn. Biasanya kan yang sering kelihatan tuh yang provider doang tuh kalau nenek. Yeah. Pretty cool. Wow, it's so good. It's so good. Keren banget sih. Then next,
Oh, Beastie never seen Boys, this one before. Run DMC Wah, keren banget. from 87. Oh, fuck, baru lihat gue mereka bareng kayak gini. Keren banget. Yeah. Ini tag apa? It was on a Screen Stars, but it faded away. Wow. So 80s it's like Screen late Stars. 80s, right? Yeah. 87. Wow. Wow. Keren banget. Oh shit, bagus banget sih itu. I think you're gonna go crazy for this next one. Okay, let's do it. Oh. Oh, it's so good. Ini kayaknya ini jarang banget sih beredar yang ini. Ini jarang banget. Yeah. Fuck, ini sih. Too bad it's too big for me. Size apa ini, double XL ya? XL. It's like XL. huge. Shoe. And then Oh as my shoe guys, God. this really means a lot because dia sering pakai logo ini buat Nike shoes ya pertama-tama. Oh, This logo. right. So he had Yeah. an Air Max, and then his Bape Star also has this logo on it. Jadi as shoe people, this means This is it. this means more ya. Dia jarang sih Yeah. pakai logo yang gini. Ini di belakangnya back hitnya ada. Nothing on the back. Kayaknya bagus banget. Ini pas dia keluarin kaos ini dia opener doang. Dia opener buat Usher. Oh, oke. So, yeah. It was a Usher tour, terus dia opener ya. Terus dia keluarin kaos ini. Berarti itu sebelum College Dropout keluar ya berarti? Atau udah ya? It was 2004. during, I think it was during College Dropout deh. Like 04. 04 ya, 04. Damn, it's so good. Kayak ini pieces yang gue nggak pernah mikir ada orang yang punya di Indonesia, you know? That's it for Kayak me. terlalu unreachable aja gitu loh. Ada orang yang punya di Indonesia. Oh fuck, it's so good. Alright. Oh man. Go first. I'm going next. That's all I got Oh, for yeah. today. Okay, that's Ryan, guys. Koleksinya tuh kayaknya. Gue bawa kaos cuma 4. Cuman gue lagi main ini lah. Gue lagi demen ngumpulin Rapti sih. Okay. Pertama ini gue demen banget desainnya aja. Classic. Yang Tupac, belakangnya yang All Eyes on Me. Belakangnya tuh blocking typography-nya tuh. Iya, keren rapi banget. Klasik. Iya, terus ini fitnya tuh kayak enak banget di gue, jadi gue demen banget tuh ini baju sih. That's not rare, guys. Terus gue ada lagi satu for sale. Biasa aja. Tapi tuh kelihatannya bahannya udah enak banget ya. Udah faded banget sih. Ini dulu tag-nya B-Club, cuman gue sering pakai jadi udah mulai fading. Oh, it's really good. Iya dulu B-Club. Tupac. Oke. Terus ini Bagus banget. Afternoon. Dua juga Rapti juga, semuanya rata-rata. Ini juga keren banget sih. probably one of my favorite shirts. Belakangnya keren banget. Tom. Bagus banget. Terus bahannya juga Rapti tuh yang bagusnya kalau udah faded banget sih. Iya, Menurut ini gua. udah kayak fade banget. Terus gue demen ini tuh pas ada video di YouTube ya, yang pas Biggie punya funeral tuh, kan dia bikin parade gitu di Brooklyn tuh. Terus ada satu klip tuh ada orang pegang baju ini gitu pas di parade itu. Jadi kayak ini tuh dulu dibikinnya tuh untuk kayak funeral parade dia gitu. Wow. It's like unofficial merch lah. Iya. Wah, bagus banget. Suka Terus banget dia ngeliat baju-baju yang bahannya tuh udah bisa ngeliat lampu di belakang, you know? Iya. udah paper thin almost ya. Iya. So good. Terus itu kan Biggie, Pak Biggie, terus gue ada satu yang with both of them on it. Fuck Biggie. Ada artwork albumnya lagi. Terus ada albumnya, ada All Eyes on Me, Hmm. sama Live After Funeral Death. sama All Eyes on Me. Oh my god.
ini gue nggak pernah lihat sih. Iya, Kalau yang ini sebelumnya gua lumayan pernah sih. lihat. Kayaknya di buku Raptis juga nggak ditaruh ya, buku Raptis juga belum ada ini. Kakak Hmm. juga. Oh shit, miss you. Tulisannya apa? How do you want it? How do you want it ya lagu ya. Pokoknya soalnya pokoknya. Udah cracking juga. Gue juga sering pakai sih ini dulu. Has this picture. Terus ini ada foto yang ini ikonik banget yang dia berdua. Ini real picture nih, foto Iya, aslinya. iya. Pas mereka ketemu ini juga udah faded banget, di club tag juga. I think right now is the right time to make a bootleg of Kanye and Drake rap tee in one picture. Iya, hopefully bisa kayak gini ya ntar ya, rivalry itu kan ya. Iya. Iya. Karena sekarang rivalry-nya kayaknya mereka tuh. Iya. Terus gue udah satu lagi. Nih ya, kayaknya orang udah pernah lihat lah yang ini. Classic. Iya, Is klasik. it on Gem Tag? Gem tag juga XL size-nya. Fuck. Terus ini fade-nya tuh udah kayak bagus banget. Aduh, faded-nya. Oh my Fade-nya god. udah natural fade. Anti dry rot club. Oh. Iya. Terus ini gue udah beli sih, udah lama banget dulu gue beli. Terus beli it or not, gue dulu beli tuh kayaknya under 10 juta deh. That's which is like unheard of nowadays. Salah satu mistake as Primetime, we used to have one of these shirts. Yeah. We sold it for like $900. yeah, $800 I think. We sold it for Oh my 800. God. Yeah, I think I still think Oh, yeah. about that shirt. ya Mistake-nya gitu-gitu doang lah. Gitu doang lah. Salah harga jual ya biggest Salah. mistake-nya. Iya. Kecepatan jual. Iya, iya. Rata sih Oh my kita God. nyesel jual, tapi nggak pernah nyesel kalau beli. Tapi baju itu kayaknya nggak bakal turun sih harganya. Iya, makin rare kayaknya sih ini. Juga banyak yang dry rot juga kan ini. Iya. Makanya jarang. Gem Tag Iya, tuh boy. banyak yang dry rot sih, Om. Iya. Ya gue bawa gitu doang. Sama satu lagi yang gue pakai lah, ini juga Tupac. Gitu. Machiavelli. Machiavelli. Juga fade-nya udah fade banget. Wow. Iya. Belakangnya coba lihat. Belakangnya ini yang rock. That's Terus so ini gue good. karena beda, karena biasanya tuh yang belakang tuh di depan. Terus belakang yang depannya yang desain ini, belakangnya tuh beda lagi desainnya. Jadi ini lucu aja, ini di belakang dia yang desain. Okay. It's really good. Ya gue itu aja sih. Si Erik mau kasih lihat nih sekarang. Hey. Nanti Alright. voting. Let me start with the shirt. This is one of my favorite shirts, but nobody really knows what it is. Nobody cares. Nobody cares enough as I do. There you go. So this is a Andy Lau t-shirt. Vintage Andy Okay. Lau from 94. Jadi lucu itu, ini fotonya tuh semua Andy Lau. A bunch of Andy Lau. Jadi ini ya lumayan jarang lah ini. Probably won't ever see another one. That's Yeah. why Where was this from? Like, ini dalam rangka apa dia bikin ini? ini konser di Hard Rock Hong Kong lagi. Wow. Hard Rock Hong Kong. He played 20 days in a row. Terus ini tanggal-tanggal main terus Every Tiap hari. day. That's why there's Andy Lau banyak. He just said Kayak jadi apa sih bahasanya kayak residency di Iya. restoran. Yeah. Wow. It's all him. He's just sitting on a beach. That's why I really like his shirt. And it fits really nice. The color is really nice. That's really good. Andy Lau. Man. Here's another one. I know this one. For the kids. Kanye West is for the kids. Shit. Gue pernah lihat ini sekali di luar, terus gue pernah tanya nggak dijual. Actually, I just got this recently. Jadi, I think most of ours, it's mostly newly Same purchased. seller. So it's from the same guy. It was first owner. So we bought these off him. I think that's the trend. I think most of the shirts we brought today, itu yang
yang kita baru-baru beli lah actually. Okay. I think like the ones we're still really in love with, it's like yang baru datang kan. This one Kanye West. Ini bagus banget sih. We actually designed our merch off this design. So, Right. Yeah, Coba kasih lihat desain merch-nya. ada. So this is our t-shirt. Yeah. And Terus digabung sama Rockefeller. Rockefeller PT. Yeah. If you can see that. Keren Yeah. banget sih. Probably my rarest tee. And the back. Belakangnya parah That's banget for the sih. kids. That's the Kanye. Keren banget. Jadi tuh logo yang paling atas tuh logo apa sih sebenarnya? Ini for the kids. Jadi ini toko merch yang jualan kaos buat Kanye. Okay. So this shirt was made only for crewnya Kanye sama shop employee-nya for the kids. Okay. So yeah, only for his crew. Pantesan rare banget juga ya jadinya. Iya, jarang ini. Yeah, I love the shirt. Show you this one. This is one of my favorite tees. Oh my god. Kayak dalam 2 minggu terakhir gue kayak lagi nego-nego pengen beli ini gak jadi-jadi. Yeah. Oh my god. So it's the side, but it's in black. I was gonna buy, there's a white one. I was gonna buy the white one too, but I missed the bid on the last second. Oh my god. It was on eBay. Jadi eBay itu lumayan nyebelin kan kalau sniper itu benar-benar detik terakhir. So I missed out the white one. But yeah, I have this black one. Bagus banget. Ini size apa? This is a large. It fits me okay, but then yeah, could be better. Could be better. Could be better. It is what it is. Super rare. I got a pretty good deal out of it. Bagus ini, bagus. Let me show you. Pengen banget gue yang itu. Yeah, I love that. I love the shirt. This one I just got like a week ago. This is a Nike Geisha. Yeah, Nike Geisha from the. This is the classic. Very classic. Yeah, pas pertama kita mulai prime time, I think this shirt that was like paling nomor 1 lah, paling ngetop. And then since then gue nyari banget yang cukup gede, yang harganya masuk and legit of course. Jadi ini banyak fake-nya sekarang ya. Finally got one pretty big. Ini tuh 80s ya, Nike Geisha ya? This is 1981 I believe. Okay. Jadi, yeah, Cascade Runoff. Jadi ini kaos buat the marathon run in Portland ya. Jadi ini lumayan iconic. This marathon run is for amateurs kan sebenarnya. This run actually had maybe like 5 Olympic runners. Wow. So this is the first time Olympic athletes performed in a non-professional scene. Jadi this really changed the game for Olympic athletes. This is Nike Geisha tuh dia ada warna lain atau cuma kuning merah ini sih? Ini kuning merah. And then yang sering ada di for sale tuh yang ada tulisan officialnya juga. Itu dari the race officials yang ngurusin eventnya. So there's this version and then the version yang official. Keren banget sih. Really kenapa sih ini signifikan banget? Maksudnya kayak bisa jadi mahal banget itu karena apa ya? Nggak tahu juga deh. It's not like anybody wore it kan? Iya. Makanya gue tahu ini mahal banget. Iya, kayak mahal. Kenapa gitu? Padahal kan acara Nike ini kan tiap tahun sebenarnya ada. Jadi every year there's a shirt, tapi yang sought after ini doang sebenarnya. Yeah. Then I got this off a first owner also. I think she ran in the event. I believe. She has every year of the Cascade Runoff. And this is the one bought off her. It's so good. It's really good. The next shirt, this shirt is it's a kid size, but it's one of the most iconic shirts of all time, in my opinion. Okay.
It's tiny. Let me show you how small it is first. This small. It's very small. The kid's small. That's what it is. This is the Wow. first ever Beatles T-shirt. Oh my The god. first ever Beatles T-shirt. So the year is there, 1963, Oh my god. 60s. The 60s T-shirt, 1963. Jadi ini kayak merchandise pertama mereka gitu. Merchandise pertama. Jadi they made this shirt when they pertama konser ke US. So in 63 dia konser ke US and then they made the shirt. Wow. Beatles. One of the Oh best my bands of all god. time. One of the best bands of all time, and then this is their first shirt. Oh my god. It's so good. It's Super crazy. rare. Gue baru-baru ini I'm not really into, I mean I like the Beatles but I'm not really into Beatles merchandise. Terus Yeah. kayak one time kayak gue nemu kayak satu baju yang akhirnya kayak oke, gue mau baju Beatles yang ini. This is it. This is the front hit. Beatles Ooh, that's sick. 62. Jadi ini masih personil sebelum Ringo Starr. Yeah. That's cool. Jadi in the beginning John, Paul, George, and Pete Best. Wow. Best, yeah. Belakangnya udah sama Ringo Starr. Wow. Oh, Nice. That's crazy. keren. When did the shirt come out? Someone sold it from Philippines. Oh, It's on 90s, yeah. 80s. That's cool. Oh, 80s, yeah. That's cool. Nice. Yeah. But for me, most of the Beatles merch it doesn't really speak to me. Karena kebanyakan yang keluarin tuh tahun 90s kan, kebanyakan kaos Beatles. And then to me personally, like the Beatles weren't around anymore in the 90s kan. Yeah. That's why I don't really like most of the merch. Even though I have a few, but then kalau dipikir tuh kayak 90s Beatles aja udah nggak ada gitu. Yeah. So yeah, this is the one I had to have. kayak merch Beatles tuh walaupun official tapi rasanya kayak unauthorized dari Beatles Right. sendiri. Yeah. Like John Lennon didn't have a word in making the shirt gitu. Right. Yeah. But John Lennon knew that ada baju ini. Yeah. There's a picture of him wearing the shirt. Oh, Jadi, okay. if you search Beatles, what do you call it? Their Beatleland, something like that. They went to the US and then they had a festival. Jadi banyak penonton tuh yang pakai kaos ini. Oh, Jadi ada yang okay. kaos, ada yang crew neck. Jadi there's actually a lot of photos of the band wearing the shirt. Wow. Yeah, that's a piece It's of really history. good. Piece of history. Yeah. Tapi di luar sana selama kalian ngelihat baju itu ada nggak tapi yang size besar? Sebesar-besarnya nggak terlalu, it won't fit me anyways, right? Jadi I decided ya udah ini harganya lumayan lebih murah lah. Jadi ya udahlah emang nggak bisa dipakai, it's gonna be in a frame anyway or something, right? Ya udahlah yang kecil aja deh, nggak apa-apa. Then let's move on to my last shirt. Okay. This is a one of one by Heaven Smiles, Michael Rios. Oh, Jerry Garcia. This is hand painted by Michael Rios. Oh my God. So I actually had this commission, one of one. Oh. So he made this shirt for me. He made the shirt for me, and then he signed it in the bottom. Michael Rios from Heaven Smiles. And then he asked me like which artist did you want? I could have picked like anything, right? And then Jerry Garcia, of Grateful Dead. Oh, Mostly because you don't really see Jerry Garcia on Heaven Smiles. Yeah, right. And then of course I was actually from the Bay Area, from San Francisco. So Heaven Smiles is from San Francisco, and Jerry Garcia is also from San Francisco. So that's why I wanted this to be the one. Wow, it's so good. Oh shit. Terus detailnya juga, it's all San Francisco. Jadi tapi
Michael Rios ini walaupun dia bikin one-of-one baru, dia tuh pakai bahan apa sih? Dia ini vintage blanks. This is a Juanita. Oh, dia tetap pakai vintage blanks ya? Yeah, it's single stitch too. You can Wow. see that. Yeah. And the Wow. back- That's on the back. Wow. Belakangnya bagus banget sih. Yeah. One of one. Oh shit, bagus banget. Warnanya tuh nggak Huge, bro. agak sedikit Gede beda banget. sama Heaven Smiles Kayak biasanya. bendera. Iya. Wow. Yeah, It's really, so this really means a good. lot. This is not leaving my collection. Oh, it's really, really good. Yeah. Someone in SF that was friends with him helped me get this. Oke. Jadi dia sekarang he- tuh udah Is It's he pretty very old. accessible kalau misalkan mau bikin-bikin kayak gitu? jadi the thing is dia udah lumayan tua lah, dia udah berumur. And then I believe he has a disease. I'm not sure what it is. Tapi ya he's not exactly 100% healthy ya. Jadi dia main sekarang bikin kaosnya. Gitu. Jadi when I ordered it lumayan lama juga sih for him to make it. Okay. Yeah. So that's all. It's so good. It's so good. I'm still like speechless looking at those tees. Yeah. And I can tell that you really appreciate shirts for what they are, not like for money value. Karena most of the shirts that I brought is like a random like can't really put a price on it. Yeah, right. Bukan barang yang bisa digoreng gitu kan. Most of my collection also like things yang nggak bisa di pinpoint harganya berapa. Yeah, Sometimes kayak ada baju yang 200.000 yang kayak it just speaks for me, you know, kayak Exactly. Personal value is worth more yeah, than personal one value shirt. tinggi gitu loh. Yeah, for sure. That's why I was so interested in vintage in the first place. Yeah. Like I can value the shirt as much as I want, but the next guy Yeah. won't care. Kayak That's what means the most. baju. Gue banyak koleksi artis kan, baju-baju seniman. Terus ada satu seniman namanya Ray Troll. Dia bajunya tuh selalu tentang artnya tuh selalu tentang laut, ikan gitu-gitulah. Nah, lo pernah lihat nggak sih parodi Pulp Fiction tapi tulisannya Pulp Fiction? Jadi kayak Pulp Fiction lagi mancing gitu. Yeah. Nah, itu juga dia yang bikin tuh. Nah, ini gue nemu, waktu itu gue dapetnya di Thailand. Ini juga not gonna leave my collection ever. Yeah. Kayak warnanya tuh gue cuma suka aja. Cuma kayak sebenarnya kalau dibilang artinya apa, gue juga gak ngerti. It's just art. Yeah. Oh, that's cool. Fish worship is it wrong? So Yeah. random. So I random. know, it's So just good. so random. Yeah, But It's like, so random. it's really, really good. 1999. That's cool. Yeah. Yeah, That's what means baju the ini yang gue keep terus gitu loh. Yeah. Yeah, that's what means the most with vintage. Yeah. If it just means to whatever it means to you. Okay, I think ada pertanyaan titipan dari orang yang menurut gue penting untuk ditanyain ke kalian, terutama kalian maksudnya banyak koleksi, terus kalian juga punya toko, yaitu gimana sih cara ngerawat baju buat kalian? Kayak maksudnya simple aja gitu loh. Ngerawat sih nggak terlalu rawat sih gue. Paling the most I do is hand wash sih. Karena hand wash, hand dry. If you want to keep it in a good condition ya. Jadi wash tuh nggak masuk mesin. Okay. Yeah, and for sure nggak masuk dryer ya. If you want to keep it in the condition that you want it to be. Nggak masuk mesin, nggak masuk dryer. Jemur kena matahari atau enggak? Lebih baik nggak kena sih. Kan it can fade the graphic or the color of the shirt. Okay. Nah itu itu yang kaos yang lebih meaningful lah. Jadi lebih hati-hati kan. Kalau kaos yang lain mah ya you just throw in the wash like any other shirt is fine gitu. Berarti yang kayak udah agak delicate, yang kayak udah takut gampang rusak tuh lebih baik hand wash semua aja udah. Ya, not necessarily delicate lah, lebih sayang aja sama kaosnya. Oh iya. Ya, emang kita kebiasaan sih dari dulu kan before I collected vintage tees, I was collecting Supreme t-shirts.
And then itu tuh sablonannya gampang retak sebenarnya kalau masuk dryer sama washing machine. Jadi gue udah kebiasaan cuci tangan lah gitu. Cuci tangan. Terus ada yang tanya tuh fold or hang. Yeah. If I had enough hangers to hang them, I would for sure hang them. But then they're all folded up in my house. They're folded up in boxes. Fold lah ya. Fold. Alright. So next question is baru-baru ini, to be honest, baru-baru mungkin sebulan terakhir gue juga lagi menggeluti NFT, lagi berusaha ngerti NFT, pengen nyoba koleksi NFT. Terus kayak gue akhirnya ngelihat kayak kalian, dan saat gue kepikiran NFT pun ya kepikiran gue juga vintage t-shirt karena gue ada di sini gitu. Terus kayak gue juga mikir kayak ngapain, and then like I was very happy akhirnya ngelihat kalian yang mulai duluan NFTs yang kalian baru bikin, baru kalian rilis beberapa hari terakhir. So karena ini emang sesuatu yang very new, I think boleh kalian jelasin ke orang-orang tentang NFTs yang kalian bikin tuh apa sih? Jadi NFTs itu one of one NFT art of famous shirts. Jadi in 8-bit style, which is it's very popular with non-fungible tokens. Banyak yang 8-bit gitu kan. So we released one of one each of each design. Terus kalau you buy the NFT, you get a shirt with the graphic on it. Is it the actual shirt? No, it will print out the graphic on it. Okay. The art. The art piece. Beli hard shape box, dapat hard shape box gitu ya. The art piece, you get the art piece. Gitu. Yeah. I think it's just we wanted to experiment with something new. Jadi nggak usah takut atau apa untuk eksperimen lah. Jadi we dove into something that we don't really know much about. We learned what it means and how to make it, how to sell it. Yeah, unfortunately, it didn't go as well. The sales didn't go as well, maybe because it's like when we first started, like sneakers and vintage didn't really mesh. The crypto scene and the vintage scene doesn't really mesh either. But Yeah. I mean, I wouldn't say that I regret it or anything. You know, it's just something. With lucu-lucuan aja lah. Yeah. And then maybe down the line we can be proud to say we were one of the first to do it. Gitu lah. 100%. I think Yeah. tinggal tunggu aja ada early adapter yang bakal nyoba sih menurut gua. Yeah. It's only gonna grow. See, honestly, it's still in a really early stage. Iya. Saat gue ngeliat kayak, gue inget soalnya kayak baju pertama yang pengen gue beli itu saat gue main vintage tuh Dior Pose. Terus pas Dior Pose, kemarin gue yeah. ngeliat kalian juga rilis, I was thinking like, apakah baju Dior Pose pertama gue NFT? Yeah. Masih lebih kebeli sih. Yeah. Kayak lebih masuk akal untuk dibeli daripada baju aslinya. Emang iya. Makanya. Oke. Tapi gue yakin sih tentang NFTs, maksudnya walaupun NFTs itu kan bakal tetap ada di peredaran kan yang kalian udah buat, kayak pasti someday ada early adapter di Indonesia, kayak semakin kalian pinter juga ngejualnya, karena mungkin sekarang masih sebagian besar, maksudnya di Indonesia pasti kayak baju vintage aja agak telat trennya, you know. Yeah. Tapi pasti lama-lama orang pick up sih. Yeah, hopefully. Mm-hmm. Yeah. Alright, the last question for Primetime is, what's next for Primetime? What's next is hopefully COVID can go away, malls can open up 100% capacity, and hopefully we can build back the in-store experience that we once had and have a better connection without face masks with our customers. Yeah. Because we truly do appreciate all our customers. We love all our customers. And then now we can't even shake their hand, you know. Yeah. So hopefully all goes well for Indonesia. Yeah. Amen. All right. Hans, Eric, Ryan, thank you so much for your time. Great. Thank you, Raj. Chatting with you guys. Sukses buat Primetime. Semoga COVID cepat selesai. Yes. And yeah,
sehat-sehat buat kalian semua Thank you, juga. man. Best of luck to you in New Zealand. Ya, good luck in Oh, thank you so much. Thank you so much. I'm scared as hell, but let's do it. No, I don't need to be. No need to be. It'll be Yeah, fun. I hope vintage-nya di sana bagus-bagus ya, boys. Yeah, hopefully we'll still see you on Instagram, right? You'll still be. Yeah, 100%. I'm 100%. still gonna host every Sunday night. That's good to hear. Yeah, keep doing your thing, man. Yeah, thank you so much. Yeah, you're All right. Have a good one. Bye. Take care. Bye, Dash. See you, bro.